สวัสดีค่ะ Hello everyone and this is Learn Thai Today, a story to learn Thai for your daily life, to make your ordinary day refresh, to learn new things. Today we would like to talk about words that you will probably use when you go to the sea. So I think you guys might have missed the breeze, the wind, and the sea so much, right? So today we will be looking at the words and the phrase and the sentence that you can probably use when you go to Thai Sea. And we'll be mainly focused on Thai Maldives, that's the name, or เกาะลีเป๊ะ in Satoon. The first sentence we'll be looking at is ไปเที่ยวทะเลกันไหม and it's a question sentence and it means do you want to go to the sea together? So ไปเที่ยว is to go travel because ไป mean to go, right? เที่ยว or ท่องเที่ยว mean to travel and that's how Thai use, right? And ทะเล is sea. So I think you guys probably know this word ทะเล sea and กันไหม is like the question word for together is like if you want to do something together and you're trying to ask someone to join you, you will probably use กันไหม just to make sure that they want to do it together with you. For example, ไปกินข้าวกันไหม you want to go eat with me? Or like you want to go eat together? หรือว่าไปเรียนกันไหม you want to go study together? Something like that. The second sentence we'll be focused on is ไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะกันเถอะไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะกันเถอะ means let's go to เกาะหลีเป๊ะ or to หลีเป๊ะ island. So ไปเที่ยว like I've said before me to go travel or to travel. เกาะหลีเป๊ะ is หลีเป๊ะ island. เกาะ means island and กันเถอะ is let's like to let's do something that let's. So we're not going to put กันเถอะ in front of the sentence but we're always going to put behind to make the sentence like let's blah 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 something like that. So for example ไปกินข้าวกันเถอะ is like let's go eating ไปนอนกันเถอะ let's go sleeping ไปเที่ยวกันเถอะ let's go traveling something like that. The third sentence is ฉันอยากไปเที่ยวเกาะลีเป๊ะฉันอยากไปเที่ยวเกาะลีเป๊ะ means I want to go to ลีเป๊ะ island. ฉัน is I อยาก is want ไปเที่ยว like I've said to go travel เกาะลีเป๊ะ is ลีเป๊ะ island. The fourth sentence we'll be looking at is pretty long and that is เป็นเกาะที่มีความสวยงามต้นๆของท้องทะเลไทยมีน้ำทะเลที่ใสหาดทรายขาวและมีฉายาว่ามาลดีฟเมืองไทยเป็น is sometimes like I've said before in some recent videos and that is sometimes in Thai we don't put subjects and we still understand even though you start the sentence with a verb. So เป็น is just like is but it could mean like it is. So เป็นเกาะ so เกาะ island เป็นเกาะที่มีความสวยงามที่ like I've said in some recent video ที่ means that me is to have ความสวยงาม is beauty and beauty is a noun, right? So ความสวยงาม is a noun too but สวยงาม is an adjective mean beautiful อันดับต้นๆอันดับ mean rank and ต้นๆ means top or like head and it could mean like tree too ของท้องทะเลไทยของ is ofท้องทะเลไทย is like sea but it gives the feeling of like all the sea so it's going to be feeling a bit big and we don't normally use when you want to say like I want to go to the sea we don't say like อยากไปเที่ยวท้องทะเลไทย it would be pretty weird but we normally going to use like อยากไปเที่ยวทะเลอยากไปเที่ยวทะเลฉันไปทะเล something like that more มีน้ำทะเลที่ใส so มี is to have น้ำทะเล so น้ำทะเล is sea water in Thai something that is described will always be in the front so น้ำ and ทะเล ทะเล is describing น้ำ right so it's behind so น้ำทะเล means sea water so it's different from English right because English you're going to put something that is described behind the thing that's describing so in English it's like sea water but in Thai it's like water sea ที่ใส T is that right ใส is clear
หาดทรายขาวหาดทราย mean seashore ขาว mean white so we trying to say that white seashore มีฉายาว่า Maldives เมืองไทย มี is to have ฉายา is nickname or designation ว่า so ว่า is something very special about Thai so ว่า and T have the same meaning and that is that right but for ว่า is going to always use with verb that's like express speaking express like that's like trying to say something express voice so for example if you want to say that you're not going to say พูดที่ but you're going to say พูดว่า or like if you want to say tell that you're going to say บอกว่า not บอกที่ so that's the difference between Thai and English and I think that in English you don't have these things right and Maldives is Maldives right เมืองไทย is Thailand yay now let us look at the words that you could probably hear when you go to the sea ท่าเรือ harbor อ่าว gulf ต้นมะพร้าว coconut tree so ต้น is like I've said before ต้น is like top head or tree but if you want to say tree of something you're going to put ต้น in front and then fruit or plants behind for example ต้นมะม่วง mango tree ต้นทุเรียน durian tree ต้นมังคุด mangosteen tree ต้นกล้วย banana tree something like that ทราย sand ชายหาด beach เก้าอี้ชายหาด beach chair ร่มชายหาด beach umbrella เรือ boat คลื่น wave โขดหิน reef or rocks พระอาทิตย์ขึ้น so ขึ้น means to go up or to rise พระอาทิตย์ means sun so พระอาทิตย์ขึ้น sunrise พระอาทิตย์ตก sunset ปลา fish แมงกระพรุน jellyfish ปลาดาว starfish so I think you guys out there must miss the sea already right you guys must probably miss the vibe that you are next to the sea and listening to the waves right so I do too I normally like go read next to the sea with my parents because where we live is not really far from like sea right so I really miss that too but always waiting for that so I truly believe that the day that we'll be able to go back to the sea again will be anytime soon so always be hopeful please don't lose hope yet so guys if you have an experience that you've been to some beautiful sea maybe in Thailand or a foreign country that you would like to share with us please put it on the comment down below it could be in YouTube or in Facebook we would like to interact with you so please write it for us we will be reading it for sure and that is for today so before we go we always have an encouraging quote for you guys like always and today's quote is every small positive change we make in ourselves repays us in confidence in the future by Alice Walker so I hope God will be with you always so may God bless you and see you in the next video goodbye สวัสดีค่ะ